Nos vamos a Gaza. Estamos con Nezar Sadawi. Él es el corresponsal de la cadena turca TRT World en la Franja de Gaza. El Ejército de Israel recientemente bombardeó a 450 puestos de Hamas y tomó el control de un complejo militar allí en esta zona, en Gaza. Nezar, gracias por estar con nosotros y cuéntenos qué es lo último allí en Gaza. Hello. Nezar, thank you for being with us in W Radio. Let us begin this interview by asking you, what's the latest news you have that's happening right now in Gaza? Well, of course, it seems that the exchange of fire is still continuing, and the Israeli raids as well as the ground operation are both continuing, and it's becoming more fierce by the minute, actually. The number of casualties and fatalities here is evidence to the intensity of the air raids in all areas of Gaza, actually. Bueno, nos dice que lastimosamente pues la situación, como bien se sabe en los medios y en todos los noticieros internacionales, pues siguen aumentando las víctimas y que en estos momentos pues en la Franja de Gaza pues las víctimas en los lugares, en los refugios en donde ha atacado Israel pues siguen en aumento, los números siguen avanzando y los ataques también siguen avanzando. Sí, ya se habla de 9.770 muertos. Pero mi pregunta, Nezar, es ¿cómo se puede identificar a la gente de Hamas en Gaza? Yes, we've heard about the numbers, but one question that our correspondent has is truly important about how could we identify the Hamas group in the Gaza Strip? Is there a way to know where they are? No, of course not, because they're people. They're just like anyone else, and that's not the idea. I think the question should be, why does the air raids happen everywhere in a disproportionate way? I mean, entire blocks have been targeted, multi-story buildings have been destroyed, infrastructure, schools, hospitals. So that should be the question, not how can we identify. I'm not a military expert. I don't know how they can do that. But I do know that the strikes are intense and they're everywhere, and the number of casualties is terrible. Pues no, nos dice que no, que claro que no, que lastimosamente pues son como personas del común, cualquier otra persona, que en cambio él piensa que la pregunta debería ser ¿por qué siguen aumentando estos ataques? ¿Por qué todavía no han cesado estos ataques? Que esa debería ser realmente la verdadera pregunta y hasta qué proporción va a llegar. Han atacado diferentes tipos de edificios, refugios, hospitales, y pues él desde su punto de vista, sin ser un experto militar, se pregunta eso exactamente, ¿por qué no han cesado estos ataques? El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, mencionó la posibilidad de que la Autoridad Palestina tome control de Gaza cuando finalice esta guerra. ¿Cree usted que esta posibilidad es viable? Well, the president of the Palestinian Authority, Mahmoud Abbas, says, or he stated, to take control of Gaza would be a good possibility. Do you believe that this is something that could happen? Actually, first of all, President Abbas didn't say that quite, in the same way you phrase it. He said that it's not going to be possible now, and even if that happens, it won't be on this manner, or this way. And what he meant is that they cannot ask him to return to Gaza or to take control of Gaza right after a war. That's not how it works. So it's a different topic. But regarding your question, do I think that it could happen? I don't think it's possible to easily, at least not easily, for any other party to take control of Gaza while people are still dying in these airstrikes and this exchange of fire between the two sides.
it doesn't make sense. I think any political solution that can or may come or may not to the Gazan enclave should come after this conflict is over, at least after this war ends, and there is some sort of truce where people can start healing, when aid enters properly, when the death stops here in Gaza. After that, maybe the people can start to imagine any other solution, whether if it's the authority, the Palestinian Authority, whether Hamas remains, whether Hamas goes. That's not the problem. Now we have more critical issues in Gaza to worry about. Pues nos dice que esa no es la declaración tal cual como la dictó Mahmoud Abbas, que pues a su forma de ver que no va a ser posible como tal ahora pues que se tome de alguna manera Gaza nuevamente, que no sería de esta manera, que sería de pronto de una forma diferente, respondiendo pues a la pregunta si esto podría suceder o no. Él cree que no cree que sea posible en estos momentos que suceda fácilmente tomar el control de Gaza después de que la gente está muriendo en esta guerra, después de que siguen creciendo los ataques, que todavía hay ataques aéreos, que hay ataques terrestres, que realmente cualquier decisión política que debería tomarse después de que haya algún tipo de ataque frente a esta población, cuando siguen aumentando las muertes, pues no se va a poder tomar ninguna decisión política con respecto a esto. Tienen que cesar, por ende, pues todos los ataques que están ocurriendo en Gaza en este momento. Después de eso, sí será posible de pronto pensar en nuevos comienzos, en nuevos caminos políticos que puedan tomar, pero hay problemas en este momento, según el invitado, muchísimos más grandes, problemas más críticos que están atacando a la región de Gaza, que pues le impiden responder esta pregunta de esa manera. Claro, después de las reiteradas amenazas de Israel con más ataques a la Franja de Gaza, mucha gente le ha tocado salir desplazada de esta zona, pero hay muchas otras personas que están haciendo resistencia desde este lugar, que se rehúsan a salir de su lugar de origen. Tal vez es difícil establecer una cifra, pero la pregunta es si siguen siendo muchísimas personas las que quieren quedarse y hacer, digamos, resistencia. Well, we've known after Israel's repeated threats, many people have been displaced, and there's also some that have resisted, and there's some that have, decided to stay. But do you know if there are still many people that have this ideal to stay in Gaza? Well, actually, today there was an announcement made by the United Nations saying that roughly 1 billion people are still unable to leave. Maybe hundreds, at least, of thousands are staying there. And let me just say something. Many of these people who have stayed in Gaza City or the northern areas of Gaza are staying there because they are unable to flee and come to the southern areas. The roads, there are two main roads that connect the north to the south, and both have been cut recently by the Israeli troops, because we know there is a ground invasion now as we speak, which had intensified, not started, but intensified yesterday and today. And for people, it's not safe to move. So for many of those who are staying, for example, inside hospitals or UN shelters, they cannot risk it. They cannot take the risk and try to come to the southern areas, especially that during the past few days, there were some attempts by civilians to come, to actually leave and come, and they were targeted on Rashid Street, that's one of the two main roads, and Salah ad-Din, which is the main road that that could take them to the southern areas. Since these incidents happened repeatedly, most of the people who are staying there inside these hospitals in particular decided that it's too risky to go outside. They are scared, and that's why they're staying, even though they know it's not safe. And before the Israeli army made a few statements, for example, yesterday they said that people were allowed to move on Salah ad-Din from 1 to 4 p.m. local time, but people were too scared, and when some of them tried, they were in the middle
of an Israeli air raid. So they thought it's not safe to come. But before that, what had been keeping people from doing this is that they read the news, they listen to the news, they know that there are very intense airstrikes in the southern areas. So many of them were thinking, why should we go to the south if it's not safe there anyways? Pues nos dice finalmente que en este momento pues es muy difícil para las personas que están dentro de Gaza tomar esa decisión de poderse ir, que se les impide completamente esto. Hubo un anuncio de la ONU recientemente pues que anunciaba que todavía hay 1 millón de personas que permanecen allí. Muchas de estas personas pues se han quedado no por su propia voluntad, sino porque realmente no pueden salir. Se les han cerrado las 2 carreteras principales por las tropas israelíes. No pueden así mismo arriesgarse a irse, moverse, especialmente en los últimos días, porque pues todavía siguen los ataques y han tenido noticias sobre civiles que han sido atacados en estos caminos, en estas vías que supuestamente están abiertas. Dado que estos incidentes pues siguen ocurriendo repetidamente, han decidido que es demasiado arriesgado salir, por ende pues prefieren quedarse. Antes de que él menciona que antes de que el gobierno israelí dijera que sí se podía mover, pues la gente estaba demasiado asustada para hacerlo, y pues lo único que tienen ellos es los medios que de pronto pueden ver, lo que pueden leer, lo que pueden ver en noticias, pues son problemas y son situaciones muy difíciles para acercarse hacia el sur, donde está más intensificada pues estos problemas y siguen en aumento. Nezar, a casi un mes del ataque de Hamas a Israel, ¿qué es lo que se necesita con mayor urgencia hoy en Gaza? Well, from 1 month already since this first attack from Hamas to Israel, what would you say right now is needed with more urgency at Gaza? I'm sorry, can you repeat the question? It's been a month already since this attacks. What do you think is the primary necessity right now that is going on in Gaza? Well, I think it's most of all to make sure there's a secure corridor that allows the evacuation of the critically wounded, that allows the entry of fuel that is mostly needed for hospitals here to run their generators to be able to continue, and of course to allow more aid in. I mean, they need equipment to fix the water treatment facilities. For example, today we learned that only 5% of the water needs in Gaza is now available. Sanitation is in a terrible condition. Whatever runs out in terms of food, for example, runs out. They need replacement, they need alternatives, they need food, and they need drinking water, and they need even regular water. Most of Gaza's wells are now non-operational because of the continuous attacks, because of the continuous exchange of fire, and basically the Israeli airstrikes on the eastern sides of the entire Gaza Strip, where most of these facilities are located. Gaza has now lost most of its infrastructure, meaning that even allowing a few shipments of aid in will not save the people here. It's not going to solve the problem. We need more aid, and we need experts. They need people here. I'm not talking about myself. I'm a journalist, but I see people. I go around everywhere, and it doesn't seem that this situation can be solved easily. It's going to take more than just a few shipments of aid to help the residents of the enclave. They need equipment, they need water, they need fuel, most importantly, and they need to be able to evacuate the critically wounded patients here, the critically wounded individuals. The International Red Cross, the United Nations have all tried to be part of the solution. They're still trying, putting pressure on all sides to solve the issues in terms of the humanitarian situation. But it doesn't seem that it's working because of the intensity of the airstrikes, mostly. Even ambulances here were targeted at some points. So it's not safe. And the number of trucks that entered since the 7th of October is less than the expected number of trucks that used to enter in a single day, by the way.
La situación realmente es muy crítica, que sobre todo para poder garantizar la importancia pues de que entren a través de estos corredores, que entren los combustibles, que entren estos insumos que le puedan ayudar a las personas, y adicionalmente abrir estos mismos corredores para que puedan salir tanto rehenes como personas que están aquí atrapadas, que se necesitan, pues en este caso mencionó en varias ocasiones que se necesita agua, se necesita comida, agua limpia sobre todo, pues que este es un problema ahorita mismo muy grande, que no tienen agua limpia, pues esto es un problema de salubridad que está afectando a jóvenes, niños, adultos, viejos mayores, y adicionalmente pues que la mayor parte de Gaza en este momento pues no está en funcionamiento debido a todos los ataques que ha habido, los ataques aéreos que ha habido, ya que la infraestructura pues y las instalaciones, la mayoría de las instalaciones se han perdido con esta infraestructura. Necesitamos más ayuda, es lo que está diciendo. Ellos necesitan gente que ayude, gente que vaya, que esté dispuesta a ayudar. Él dice pues que la situación no se puede resolver fácilmente. Él como periodista se da cuenta que lo que necesitan es adicionalmente manos, personas que puedan ayudar, agua, combustible, necesitan poder evacuar a los heridos que están en situaciones críticas, y que a pesar de los esfuerzos de Naciones Unidas por ser parte de la solución para resolver este problema, pues que no está funcionando por la intensidad de los ataques aéreos, incluso que las ambulancias también han sido amenazadas. Hace unos días se hizo viral el momento en que un reportero gazatí, Salman Bashir, se quita el casco y el chaleco de prensa en plena transmisión tras conocer la muerte de un compañero, y dice: es cuestión de tiempo que nos maten a todos. La presentadora también llora, y quiero preguntarle si él comparte este mismo sentimiento. Well, I don't know if you've seen this. It was a moment that went viral a few days ago about a journalist, Salman Bashir, that he takes off his helmet and his vest after learning of the death of one of his colleagues, and he says, "It is time that all of us must die." Is this a shared feeling that you could share maybe with us, that you have, that it's from this journalist perspective? Actually, when that incident happened, I was standing right next to him when it was because a colleague of us, a journalist, Muhammad Abu Hatab, was killed in his home. He went home for a break, a 2 hours break, and in less than 1 hour after he went home, he was killed alongside his family members. To be honest, all journalists there have this feeling that we might be next at any moment, because there is no safe place in Gaza. That's a reality that we need to come in terms with. And I'm not saying that every journalist is targeted all the time, can be targeted all the time, on purpose. But the safety measures that we take, wearing our protective equipment, having a sign with the word press written on it, these things do not help really, because the airstrikes that happen here, like I said before, are mostly disproportionate, which means that just by walking down the street, making interviews with people, or maybe taking a shot, filming something, or buying something even, is dangerous in itself. Because when an air raid happens, when an airstrike happens, they could wipe out an entire block, for example, or an entire street, which means that, I understand, it makes sense that the target maybe was not the 100 people who were walking there, but being a journalist means that we have to keep moving, we have to cover the news, we have to go everywhere to gather the news, to take shots, to film everything that happens, and any place can be targeted any time here in Gaza. That's why it's not safe. That's why sometimes we feel like it doesn't matter how much careful we are, or it doesn't matter how much times we were trained, or how much time, or how many times we actually went through this experience here. For example, I've been covering the news for 16, 17 years now, and I've
seen many wars and military escalations here in Gaza, but it's not the same. Every time it gets worse because, like I said, anything can happen anywhere and anytime. So basically, if you ask me, do I think if I will be targeted directly for, particular reasons, I can't say yes or no. But I do know that there are no safe places in Gaza, and journalists, because we move a lot, we are more exposed to threats. That's what I can say. So that's what also Bashir meant when he said these things on air, because he had just lost his friend and colleague, and it feels like, everyone feels the same, every journalist here. And by the way, one more thing. I mentioned the things that Gazans need right now, but to be honest, the most thing that anyone needs here in Gaza, and I won't speak for everyone, but I say that according to based on my experience, what people tell us here, what is needed the most is peace. What is needed the most is a ceasefire, is a truce. They need the war to end. Pues responde Juan a su pregunta de esta manera. Dice que él estuvo en ese incidente, el cual usted menciona que fue viral, que él estuvo ahí, parado justo al lado de este periodista, de ese colega, pues que mencionaba la muerte de otro colega que fue asesinado junto a sus familiares en su casa. Que pues él, para ser honesto, se refiere a esta situación desde un punto de vista profesional como periodista, y dice que todos tenemos esa sensación de que podríamos ser los siguientes, que no hay ningún lugar seguro en Gaza en este momento, podemos ser un objetivo de pronto en cualquier tiempo, en cualquier momento, y ellos lo saben, que el casco de alguna manera y el chaleco que ellos utilizan pues son todo lo que tienen, pero eso no significa absolutamente nada, porque eso no nos va a salvar, porque podemos morir en cualquier momento, porque cuando ocurre un ataque aéreo puede arrasar una calle entera, y aunque no fuéramos el objetivo, pues podríamos estar dentro de esas víctimas fatales que estuvieron allí. Siendo periodista, necesitamos estar en todas partes, ellos necesitan estar en el lugar de los hechos, y no es seguro, no hay ningún lugar seguro, no importa el cuidado que puedan tener, no importa cuántos años han estado capacitados o cuántos años han cubierto estos hechos de guerra. Él dice que lleva 17 años conversando y hablando sobre noticias de guerra, estando allá afuera en guerra, y pues básicamente cree que no hay manera. Una situación muy difícil, sin duda, para los periodistas, para las mujeres, para todos los hombres, los niños que están en este lugar, en la Franja de Gaza. Nezar, thank you for being with us in W Radio, and please try to be safe. Twice we appreciate it. Much appreciated. Bien, ya son las... Si me permite, perdón, al final, que sí, por favor. Pues él quiso agregar una cosa muy importante que él lo había mencionado en la pregunta que le hicieron sobre las necesidades que tenían en este momento en Gaza. Él dijo que necesitaban agua, comida y todo, pero que realmente, y con esto terminó su declaración, dijo que realmente lo que necesitan en este momento es paz en esa zona.